friends, welcome to our YouTube channel. Now we'll start units and measurements. Okay, this is the basic building block of the physics. हा चॅप्टर तुम्हाला 11th 12th ह्या दोन्ही वर्षाच्या प्रत्येकाने चॅप्टरसाठी आपल्याला यूज करायचं असतो याचे सगळे कन्सेप्ट. सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द टोटल physics from class 11th and 12th. Okay, so what is in this chapter? In this chapter we have to learn about the measurement process and what are the terms in the measurements. So in measurements we required units, we required what is the error in the measurement, we required what is the accurate measurement and other things that are relevant with the measurement. Okay, so we'll start with the definition of the measurement. Okay, so I have given here measurement. The measurement, it is the comparison between the known quantity and unknown quantity. Okay, हा मेजरमेंट म्हणजे काय, एक नोन म्हणजे माहीत असलेली क्वांटिटी आणि अननोन म्हणजे माहीत नसलेल्या क्वांटिटीच्या मधला कंपॅरिझन म्हणजे असतो मेजरमेंट. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एक 1 मीटर स्केल आहे. 1 मीटर स्केलने तुम्हाला जर एखादा टेबल दिला असेल आणि त्याची लेंथ मेजर करायची असेल तर व्हॉट विल यू डू? तुम्ही काय करणार आहे, ते 1 मीटरची स्केल घेऊन त्या टेबलला ठेवत जाणार आहे. हे तुम्ही किती वेळा यूज केली मीटर स्केल? 3 टाइम्स यूज केली. सपोज 3 टाइम्स यूज केली असेल तर 1 मीटरची स्केल तुम्ही 3 टाइम यूज करता म्हणजे टेबल त्या मीटर स्केलपेक्षा 3 टाइम्सने मोठा आहे. म्हणजे कम्पेअर केला तुम्ही किती टाइम्स आहे. आणि त्या स्केलची लेंथ किती होती? 1 मीटर. मग त्याचा 3 पटीने किती झाला? 3 मीटर. सो व्हॉट इज द लेंथ ऑफ द टेबल? 3 मीटर. सो इट इज नथिंग बट द कंपॅरिझन बिटवीन नोन. आता इथं नोन काय झालं आपला? 1 मीटरचे स्केल. And unknown means what? The table what we are going to measure. So this is the measurement, comparison between known and unknown quantities. Now for measurement we require 2 important things. The first one, it is a number and the second one, it is the unit. Number म्हणजे काय, आता मी सांगितलं तुम्हाला टेबलची लेंथ किती आली होती आपली? 3 मीटर. ओके, 3 is a number and meter is a unit for the measurement of length. सो इथं आपल्याला मेजरमेंट करण्यासाठी एक न्यूमरिकल प्लस एक युनिट कंपल्सरी असायला हवी. ओके, सो बिफोर दॅट विल सी द फिजिकल क्वांटिटीज. आता हे आपण सगळ्या ह्याच्यामध्ये फिजिकल क्वांटिटी वगैरे हे शब्द ऐकणार आहे. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी? बेसिकली द फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल. ज्यांना मोजता येतं ते सगळे फिजिकल क्वांटिटी असतात. ओके, आणि ह्या सगळ्यांचा यूज कशासाठी असतो? फॉर कन्सिडरेशन ऑफ द फिजिकल लॉज. जेवढे काही फिजिक्स मधले लॉज आहे ह्या सगळ्यांना जर आपल्याला स्टडी करायचं असेल तर फिजिकल क्वांटिटीज माहीत असणे गरजेचं आहे. आणि फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय? जे काही आपल्याला मोजता येईल. लेंथ मोजता येते, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स मोजता येतो, फिजिकल क्वांटिटी स्पीड मोजता येते, फिजिकल क्वांटिटी. सो दीज आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज दॅट वी आर डीलिंग विथ द physics. Okay, now the physical quantities are basically divided into 2 parts. So दोन त्याचे डिवायडेशन केलेले आहेत. The first part, it is fundamental physical quantity and second part, it is the derived physical quantity. ह्यांच्यामधला बेसिक डिफरन्सच्या स्वरूपात मी एक्सप्लेन केलेला आहे. तुम्ही एक एक जर व्यवस्थित बघत गेला तर तुम्हाला ह्याची पूर्ण आयडिया कळेल. So first we'll start with the fundamental physical quantity. The name itself will suggest that fundamental means it is the basic, मूलभूत. जो आपल्याला क्वांटिटीज बेसिक कॉन्सेप्टमध्ये यूज करायचे आहे, ज्यांच्यावर जे दुसऱ्या कुणावरही डिपेंड नसतात, अशा क्वांटिटीज म्हणजे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. त्याची डेफिनेशन पण अशीच येते. द फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ fundamental physical quantities. These are independent of any other. For example, length. Length measure करायची असेल तर मी काय करणार आहे? I am directly measuring the length. I am measuring at what height, what is my weight, what is the temperature of the surrounding. It doesn't matter. We required only the length. We will measure directly the length. Okay. So हे fundamental quantity चा first basic concept आहे की it is independent. And what is derived? अगेन ह्यांची नावच अशी दिलेली आहेत की आपल्याला ते बेसिक कन्सेप्ट कळतात. डिराइव्ड म्हणजे काय? जे डिराइव्ह केलेले आहेत दुसऱ्याचे हेल्प घेऊन, दॅट इज डिराइव्ड. अँड व्हॉट इज डिराइव्ड? बाय डेफिनेशन
The physical quantities which are derived or which are depending on two or more fundamental quantities are called as a derived. म्हणजे कंपल्सरी आपल्याला फंडामेंटलचा यूज करून derived quantity भेटतात. फॉर एक्झाम्पल एरिया. एरिया इज अ derived quantity. बट फॉर मेजरिंग ऑफ एनी एरिया, सपोज आपल्याला एक रेक्टेंगलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. रेक्टेंगल एरिया फॉर्म्युला इज व्हॉट? लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके. So if we want to measure the length, it is a fundamental quantity. If you want to measure the breadth means it nothing but the length of that another side. It is again the length. Means area माहित करण्यासाठी आपल्याला त्याच्या दोन साइडची लेंथ माहित असणे गरजेचे आहे. लेंथ मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी. मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन द टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. This is the first thing. Second, fundamental quantities always have their special units and dimensions. Fundamental quantityच्या प्रत्येकाचं एक एक स्पेशल युनिट जे असते ती डिफाइंड असते. फॉर एक्झाम्पल लेंथ मेजर करायची असेल तर वी हॅव टू यूज मीटर. मास किलोग्राम, ग्रॅम काय असेल ते फंडामेंटलचा एक एक डिफाइंड आहे. पण डिराइव्ड हे फंडामेंटलवर डिपेंड असल्यामुळे त्यांची स्पेसिफिक युनिट नाही आहे. आत्ताच एक्झाम्पल घेतलेलं एरिया. एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर इंटू मीटर म्हणजे युनिट येणार मीटर स्क्वेअर. सो इथं काय होत आहे, डिराइव्डमध्ये आपल्याला एसआय युनिट फाइंड आउट करायचे असेल तर वी हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. द नेक्स्ट इट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज कॅन डायरेक्टली मेजर्ड. डायरेक्टली मेजर मीन्स व्हॉट? आत्ताच मी सांगितलेलं होतं की लेंथ मोजायची असेल तर आय विल डायरेक्टली मेजर द लेंथ. आय विल नॉट टेक द हेल्प ऑफ व्हॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, व्हॉट इज माय वेट और व्हॉट इज द हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. सो if we want to measure the length, directly we can measure the length. But for derived quantity we cannot measure directly. Means if we want to measure the area, we cannot directly measure the area. We need to measure the length and breadth of the substance, and then by multiplication we can find the area. The particular formula for derived quantities will be there. Okay. So fundamental and derived. The other examples for that fundamental and derived are, for fundamental, length, mass, time, temperature, electric current. These are the examples of the fundamental quantities. And derived quantities are area, volume, density, velocity, acceleration, force, work, energy. There are number of derived quantities. Actually, basically the 7 fundamental quantities are exist only. Okay, 7 only in numbers. We'll see in the table form. So fundamental quantities are 7 only. Apart from that 7, the rest all are derived quantity. तुम्हाला जर एखादे खूप सारे लिस्ट दिली असेल तर त्याच्यामध्ये हे 7 फक्त बाजूला करायचे, उरलेले सगळे डिराइव्ड मध्ये जातात. हे आपल्याला दोन टाइप जे होते फिजिकल क्वांटिटीजचे ते आपण इथे बघितले, फंडामेंटल अँड डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके. नाउ विल सी द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. जस्ट आय हॅव एक्सप्लेन्ड दॅट देर आर ओनली 7 इन द युनिवर्स दॅट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो हिअर आय हॅव गिवन द लिस्ट ऑफ दिस 7. फक्त ह्या 7च फंडामेंटल सगळीकडे कन्सिडर होतात, ह्यांना सोडून जे काय असेल ते सगळे डिराइव्ड मध्ये घालायचे. ओके. सो स्टार्ट विथ द लिस्ट. Here I have given the name of the physical quantity, the symbol what we are using for the physical quantity, and a unit decided for the physical quantities. Okay, हे 3 column मध्ये दिलेले. Now one by one we'll take. The first one I have taken here, the mass of the substance. Symbol M, capital M, unit kilogram. Okay. Next is the length, capital L, symbol, unit is meter. Next fundamental, it is time, capital T, and always measured in second. Next is the electric current, symbol is I, and measured in ampere. SI unit or unit for the current, it is taken to be ampere. The next fundamental quantity, it is temperature. Temperature, the symbol it is theta, and measured in Kelvin. It is a standard unit I have discussed here.
अदर युनिट्स आर ऑल्सो देअर. फॉर एक्झाम्पल टेम्परेचरसाठी सेल्सिअस मेजर करतात, फेरनहाईट मेजर करतात. बट दीज ऑल युनिट्स आय हॅव टेकन बाय द कन्सेप्ट ऑफ द SI युनिट. हे आपल्याला फ्युचर लेक्चर्समध्ये बघायचं आहे. सो आफ्टर टेम्परेचर देअर इज ल्युमिनस इंटेन्सिटी. ल्युमिनस इंटेन्सिटी मीन्स व्हॉट? ल्युमिनस बॉडीज म्हणजे काय? ज्याच्यामधून प्रकाश जो आहे तो बाहेर पडतो. सो त्याच्या लाईटची इंटेन्सिटी इज ल्युमिनस इंटेन्सिटी. इट इज डिनोटेड बाय J and SI unit it is candela. Okay, the next one it is the amount of substance. Amount of substance हे आपण खूप वेळा जे आहे ते केमिस्ट्री ह्या सब्जेक्ट मध्ये स्टडी केलेला दिसतो. Amount of substance it is always denoted by N and SI unit it is mole, MOL. Okay, so these are the list of 7 fundamental quantities. Okay, always keep in mind these 7 we have to keep in fundamental. Apart from these 7 everything will be in the derived. Okay, now discuss about the units. So first of all, what is the unit? Unit, it is the standard which is used for the measurement. Standard means what? For example, length साठी आपण यूज करतो मीटर. So that meter is standard which is decided to measure for the length. असं प्रत्येकासाठी एक वेगळा स्टँडर्ड चूज केलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल माससाठी किलोग्राम असेल, टाइमसाठी आता आपण लिस्ट बघितली फंडामेंटलची. सो दीज आर स्टँडर्ड्स विच आर युज्ड टू मेजर दिस फिजिकल क्वांटिटीज. दीज आर कॉल्ड एज युनिट्स. Now for these units there is international system of the units, and basically there are 4 international system of units. So I have given here these 4. The first one is the CGS, second is FPS, third is MKS, and last one is the SI ज्याच्याबद्दल आपण आता बोलत होतो. So we'll see one by one. The first starting with the CGS. लक्षात ठेवायला पण सोपं आहे. याच्यामध्ये बेसिकली फक्त 3च फिजिकल क्वांटिटी कन्सिडर करायच्या: लेंथ, मास अँड टाइम. C फॉर सेंटीमीटर, M फॉर मास किलोग्राम, and M for mass gram, and T for time T second. So CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. ह्यांच्या युनिट्सच्या याच्यावरून ह्याची सिस्टीम ठरवली आहे CGS. हे बेसिकली से कमी कॅल्क्युलेशनचे किंवा कमी मेजरमेंटचे असतात कन्सेप्ट, त्याच्यामध्ये हे CGS यूज करतात. नाव सी द सेकंड system of unit, that is FPS. Now FPS means what? F for foot, length is measured in feet, foot. P pound, weight is used in pound. T time, seconds. So second is as it is measured in all systems, in time is measured in second in all systems. Okay, so FPS, foot, pound, second. The third one, it is the MKS. MKS, meter, kilogram, second. So length is measured in meter, mass in kilogram, and time again in the seconds. So MKS system ही majorly use केली जाणारी system आहे. Now SI system, it is the main basic of our concept. Physics मध्ये आपण जिकडे पण बघणार आहे, majorly we are using all the quantities in SI system, because these 3 units means CGS, FPS and MKS have differentiate units. Their prefixes are different, so we face different problems. So to overcome this, one system it is internationally accepted, that is SI system. System internationally, त्याचा full form आहे system international. and त्यांनी काय केलेलं आहे actually, MK system as it is they considered as a SI system. means mass is always used to measure in kilogram, length always used to measure in meter, and time in second. हे basic 3 चे quantities झाले. Apart from that, SI system developed many concepts in the units. So we'll discuss in deep the future lectures the different quantities for the different concepts for the SI system. Okay, so SI system is nothing but the MK system चा थोडासा elongation format केलेला आहे. मीटर, किलोग्राम, सेकंड as it is हे concept घेऊन पुढे extend केलेले आहे. Okay, so hope you understand these basic concepts for the measurement and units. Okay, if you have any doubt then comment here.
like our videos and subscribe our channel.